Bom, pessoal, muito boa noite para todos vocês, né? Hoje a gente está aqui com o Benson, né? Que ele é um dos fundadores do Privy, que vocês sabem, vocês que são nossos alunos, sabem que é um dos nossos softwares preferidos que a gente usa no nosso dia a dia, né, meu amor? Que a gente consegue, grande parte das casas que a gente coloca em contrato é usando esse software, né? Encontrando as casas através desse software. E o Benson, ele fez a gentileza de pegar hoje a nossa aula e literalmente mostrar o passo a passo para vocês do software, como funciona de uma forma fácil e descomplicada, né? Que ninguém melhor do que ele, do que um dos fundadores para mostrar para a gente software. E a gente só traz aqui para vocês, sejam para os alunos ou para os não alunos, as coisas que têm valor. Então, se a gente está trazendo isso para vocês e está trazendo o Benson, vocês não têm ideia de quantos deals a gente fez aqui em Maryland. Para quem não sabe, a gente mora em Maryland, na Flórida, e tem algo muito especial do jeito que o Benson vai mostrar hoje para a gente como achar deals. Quem sabe a gente acha um deal aqui onde você mora, não sei. Coisas podem acontecer nessa próxima hora, Sim. né? E, pessoal, só para vocês entenderem, a gente já teve não um, não dois, não três alunos que foi literalmente fazendo um passo a passo em lives com a gente, usando esse software que colocou casa em contrato na semana seguinte, no dia seguinte. Então, ó, papel e caneta aí, vamos aprender. Isso. Benson, thank you so much for your time. Thanks so much for, to be here to share your experience with us, to share Privy with us. And we are here excited and willing to learn more about Privy with you. Thanks so much. Oh, thank you. I appreciate you guys having me. Felipe and Bruna, we've had a chance to meet in person a couple times, was it a couple weeks ago? And I'm excited to be doing this. This is the first time I've ever done a presentation in another language. So this is a first for me as well. And so you may have to remind me from time to time to slow down or to pause. I'll get better at this, I promise. But I do know that the majority of our audience speaks Portuguese, which is awesome. And I'm really excited to have everybody here and excited to that you're interested in our software. I know that Felipe and Bruna have been using Privy for a while now and have had some success. And so I'm excited to show you, number one, why we built Privy in the first place, and show you some of the problems that it solves. And then we'll get into more of like a demo. And my plan is this evening, you guys, is to actually find you some deals that you can write offers on. So I'm going to show you how I use this software to find deals, and I'm going to hopefully find some for you tonight. So get a pencil out and so you can write down some addresses. Perfect. Let me do the translation. Pessoal, o Benson tá aqui para mostrar o Privy pra gente hoje, né? E ele vai mostrar como ele usa, ele é um dos fundadores, né? Ele vai mostrar pra gente também em lugares que vocês vão sugerir. Então ele já falou, pega o papel e a caneta, porque a gente pode encontrar deals aqui agora e a gente vai deixar vocês escreverem a oferta para esses deals, tá bom? Então, literalmente, ele vai explicar um pouco do Privy pra gente e logo depois ele vai fazer uma demonstração de como o software funciona. All right? Right. So these are some of the problems that we intended Privy to solve from way back when we first developed Privy. It was never intended to be a product that we were going to sell. We were just using it in our own business so that we could do a lot of the things that we do today, but in an automated fashion. Really looking for ways of implementing systems and automation, because we realized even back then that we were so busy that a lot of the stuff that we have to do manually like slows us down. And many of us have jobs, right? So we were looking for ways of solving some of these problems here. Então, pode ir. Então, pessoal, inicialmente, o Benson e as pessoas que fundaram o Privy com ele, eles fizeram esse software não para realmente comercializar esse software, mas porque eles realmente investem em real estate, eles tinham outro trabalho, eles precisavam de uma ferramenta para ajudar essa parte do investimento deles ser mais rápida e eficiente. Então, foi essa a ideia que eles criaram o Privy, para ser algo que te dê mais velocidade e eficiência. So a couple of the things that we were looking to solve for was we couldn't get
enough deals consistently. So we wanted more predictable, more consistent deal flow. We were also doing like marketing for off-market leads, but we weren't getting a good return on that investment. So we were spending a bunch of money and just not getting back what we wanted to because we weren't using an effective strategy. And maybe you've also been in the situation where you write offers, like you're finding leads, but you always are getting beat out. Like someone just beats you on price or better terms. And sometimes you never know why you don't win. Or maybe you're getting leads and you have like a property you're looking at, but you don't really understand the numbers. You can't determine what the value of the property is in its as is condition or what the after repair value is. And you just can't make the numbers work. And so those ones are frustrating. Or maybe if you're doing wholesale, maybe you're finding some properties and you're getting properties under contract, but the buyers on the disposition side aren't being responsive. They're not responding to your messages, or they're not, buying the deals that you want to send out. Então, o problema que eles queriam solucionar com o Privy, pessoal, porque eles não estavam conseguindo ter deals de forma consistente, né? E também eles faziam muito marketing, estavam gastando muito dinheiro com marketing para fazer, por exemplo, estratégias de pegar as casas no mercado off-market, ou para vocês que fazem wholesale, vocês sabem, né, que tem que ligar para as pessoas, mandar cartas e tudo mais. E quando eles conseguiam enviar uma oferta, muitas das vezes ele falou que tinha outros wholesalers, outros flippers que mandavam ofertas maiores, ou quando você conseguia pegar a casa em contrato, você não conseguia vender esse contrato para alguém, ou às vezes simplesmente quando você encontrava um dono que queria vender a casa off-market, você não sabia muito bem como analisar os números, né? Então, o Privy, a ideia dele foi fazer um software que ajudasse a solucionar todos esses problemas. So one of the things that I realized way back when was that a lot of times when we are looking for deals as investors or wholesalers, we look for deals where we live. And that isn't always the best approach. You might actually be living in an area that is not conducive for real estate investing. And I believe that one of the biggest problems and contributors to why people fail in this business is because they're looking in the wrong areas. It isn't necessarily what your strategy is or what lists you're pulling or what your marketing is. You could have the best marketing ever, or you could have the best approach. You could have the best software like Privy. And if you're looking in the wrong area, you still won't be able to find deals. E também o que o Privy faz, eles fazem uma engenharia reversa, ele acabou de falar, né? Qual que é o problema? Às vezes você está olhando em uma área e não é a área certa, não é a área onde os investidores estão comprando e vendendo. Então, o Privy ele faz o caminho reverso. Ele sabe aonde está tendo a movimentação de maior número de transações de investidores e você consegue partir daí. Já consegue direto, tipo, aonde está a maior número de transação dos investidores para você já começar no mercado certo. And so there's this concept, it's a proven business concept, and there's a book out there, it's called The 7 Habits of Highly Effective People, written by Stephen Covey, and very popular business book. And the second habit is begin with the end in mind. So this basically means that you think about where you want to end up in the business. Like what's the ultimate goal? And then you reverse engineer it, you work backward. And so that's something that works in business. In the real estate world, you're thinking about, okay, if I find a property in a certain city, is there enough activity there for me to be able to get good comparables to prove value? Am I going to have buyers there that want to buy these properties? Do I have the data to properly understand the value or the after repair value? So if you think ahead and you reverse engineer, then you're going to put yourself in the best position to succeed. Então, ele falou aqui um pouquinho de um dos livros, né, que é os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, né? Eu acho que é esse o livro. Um desses hábitos é Comece com o final. Sim, comece né? com o final, que é o reverse engineering dele, o reverse strategy, que ele falou isso daí, que você pode pegar os deals nesses mercados que você já sabe onde os investidores estão comprando e vendendo, porque se você pegar alguma propriedade naquela área, provavelmente a sua chance de sucesso vai aumentar drasticamente, né? Uhum. And so when you do that,
then you're going to have a better outcome overall. And this is regardless of what your strategy is. So if you're doing fix and flip, wholesale, creative deal structure like seller financing or subject to, or if you want to buy rental properties, either for like long-term rental, short-term rental, the reverse REI strategy will serve you well. And it also, what it allows you to do is to learn what a deal is in your target market. Because a deal in Baltimore is not the same as a deal in Denver or Tampa or Seattle. And so the only way you can learn what a real deal is, so you can properly analyze it and determine if you should take action, is if you've done your local market research. And that's what Privy will help you do. Uhum. Então, pessoal, o Privy faz essa estratégia do Reverse REI Strategy, que basicamente ele falou que se você estiver no mercado certo, né, e você encontrar um deal ali, provavelmente você, independente se for fix and flip, se for wholesale, se for para casas de aluguel, a sua chance de sucesso vai ser muito maior. E também isso que é legal, que você consegue ver os markets diferentes, que é isso que o Privy ajuda. Porque um deal, ele falou, um deal em Baltimore é diferente de um deal em Tampa, que é diferente de um deal em Denver, e por aí vai. Então você consegue entender o mercado de uma maneira muito mais fácil e intuitiva com esse software. E nós já fizemos wholesale, fix and flip e casas de aluguel com essa ferramenta. Yeah, Ben, so we just added that we already make wholesale deals, fix and flips, and buy and hold deals in Privy. Perfect. And that's the great thing about this. I would encourage you to not just choose one path. There's a lot to learn in this business, but I've heard people say, oh, I'm a wholesaler. When really you should look at yourself as an investor. And then when you're looking for opportunities, you might find an opportunity that does make a good wholesale transaction. So you could do that, but you might find another opportunity that makes a good rental property, or you might find another one where the seller doesn't have any equity and they can't sell it without doing some seller financing. So the cool thing about Privy is what I say, and I don't know how you translate into this Portuguese, but Privy is exit strategy agnostic. Mm-hmm. That would be a tricky one. Yeah. We'll figure it out. I'll figure out. Like that. Pessoal, yeah, go ahead. Go ahead. Pessoal, ele falou assim, o Privy, quando você está, por exemplo, fazendo wholesale, qual que é a diferença, né? Você tem que ter um mindset não de wholesaler, mas de investidor. Por quê? Um deal, e eu e a Bruna, a gente sempre fala isso, né? Você tem que ser um investidor, você tem que saber várias estratégias, né? Se você só sabe wholesale e aquela casa só não funciona para wholesale, você perdeu um deal. Mas às vezes, não sendo wholesale, pode ser um bom fix and flip se você fizer o rehab, ou pode ser uma boa casa de aluguel, e por aí vai. E basicamente essa parte que ele falou que é difícil de traduzir, que é, digamos assim, o Privy é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer o diagnóstico do deal para você determinar qual que é a estratégia de saída também. I think he translated very well, much better than what I would think. All right. Well, I'm with the right team. Yes. So you guys, this is the Privy software. It's a website, so you don't have to install anything on your computer or download it. We also have a mobile optimized version of Privy, so you can log in on your phone. It's not an app; it's a website you log into, but it acts just like an app. What you're looking at here is our coverage map. So we have multiple sources of data that comes into Privy. We have public record data, we have county record data, we have off-market leads, we've got owner information, mortgage information, deed data, enough information to be able to properly analyze a property anywhere in the United States. You might compare that level of data where you see the black and the yellow to something you might find in like a prop stream or like a batch leads. Uhum. Então, pessoal, o Privy, ele é um website, né? Ele não é um aplicativo, então você não precisa baixar nada. Ele é simplesmente um website que você pode usar no seu computador e também no seu celular. Ele tem uma versão otimizada para usar no celular, mas não é um aplicativo, é simplesmente um website. E o que vocês estão vendo aqui na tela agora é o próprio site do Privy, e que ele puxa dados de todos os lugares de public records, do
party data, né, que são outros lugares que ele puxa, e basicamente ele tem dados de public records, ele tem dados de informação do mortgage, né, do financiamento das pessoas, ele tem todos os dados que você precisa saber para fazer uma transação imobiliária. É muito parecido com algumas coisas que tem no próprio stream. Yeah, and what we've done though, and this is what makes Privy unique, is that we actually have gone and we add on top of that data direct to MLS. So direct to MLS data is the same data that real estate agents use, real estate appraisers use, but it's even better than that. I'm an agent here in Colorado. And so the MLS on its own is not even great for comping properties or searching for deals. It's very manual. Então, pessoal, além de fazer tudo isso, o que o Privy faz, que os outros softwares não fazem, são os dados do MLS, que ele pega literalmente os mesmos dados que os corretores de imóveis, os realtors, usam e plugam dentro da ferramenta. Então, com isso daí, você consegue navegar muito mais fácil, às vezes fazer comp mais fácil. Por quê? O MLS você tem que fazer os comps todo manualmente, né? Ele falou que é realtor no Colorado. Eu sou realtor aqui em Maryland e realmente eu tenho que fazer não, muita coisa não, mas é um trabalho mais manual. E com o Privy ele faz um negócio mais rápido. So we actually negotiate direct to MLS data contracts, which gives us the raw data. So this is the data that powers the MLS for an agent, but we also bring it into Privy, but we make it useful for real estate investing activities. So we have an algorithm that's actually going out and it's using MLS data to analyze every property in the US 24/7. Where we have the direct to MLS is where we see blue. So the blue areas on the map, it's close to 100 markets, including Baltimore, Denver, as you can see, Dallas, Fort Worth, many markets in Florida. There's lots of major cities where we've already negotiated this. So it really gives you better, more accurate information. We also give you the capability of seeing rental comparables. So if you are analyzing properties for rentals, or you're looking at seller financing or subject to where your cash flow is important, we have that as well. Então, pessoal, o que é essas bolinhas azuis? São todos os mercados que ele conseguiu dados do MLS, né? Para você que não sabe, cada estado, pessoal, tem dados diferentes de MLS. Eu sou realtor em Maryland, não consigo ver os dados da Flórida, de Massachusetts e por aí vai. Mas o Privy, eles conseguiram acesso a mais de 100 mercados diferentes de MLS e eles estão plugando todos esses dados aqui para vocês. Então, quem tem acesso ao Privy, você consegue ver dados do MLS de outros estados sem você ser realtor naquele estado ou no seu próprio estado, né? Então, essas áreas que são azuis são todos os lugares que eles conseguiram negociar para ter acesso aos dados do MLS. Great. So one of the things that we realize is, remember earlier I said that people look for deals based off of where they live. And that's typically like what's convenient, like what's close, what's convenient, or also like what's familiar. So sometimes people will invest in a market because they grew up in an area, or they went to college in another area, or they go vacation in Florida. So I'm going to look for deals in Florida. And again, that isn't always the best way. What you should be doing is using what's called investor activity to identify the areas where investors are already doing business. Because in a business where we basically everything is based off of comparables, or in many cases after repair value, we need this investor activity to be able to analyze those properties. So again, thinking ahead, is the data going to be there to be able to allow me to analyze those properties? And so by clicking this one button right here, this will plot on the map where all the investor activity is nationwide. And then we can use that data to choose which markets we want to invest. Então, pessoal, o Benson falou o seguinte: quando a gente quer encontrar um deal, né? Normalmente a gente olha no nosso próprio mercado, mas às vezes o nosso próprio mercado a gente está olhando porque a gente está mais familiarizado com ele, né? Entre aspas, está mais cômodo, mas às vezes o seu mercado não é o melhor mercado porque às vezes não tem muito investor activity, né? Então, basicamente, com o Privy ele falou, ele só clicou ali no botão do Fix and Flip,
que é aquele botãozinho no canto esquerdo superior, e agora ele está vendo essas bolinhas azuis com os números, que eu acredito que ele vai explicar agora, que você consegue ver o Investor Activity do mercado, né? O número de transações imobiliárias de investidores, propriamente dito. So this map you're looking at is like a heat map. And so where you see the large numbers with large circles, those are areas that have more investor activity. So you can see here that like if I lived in Hayes, Kansas, that would not be a good place to look for deals, right? Because there's no blue, there's no activity here. And so we make it very intuitive and very visual. So you don't have to look at some spreadsheet or some graph with a line. You can just look at the map and be like, oh yeah, there's a big blue blob right here, right? I'm going to go look for deals there. Pessoal, olha só que legal. Ele falou, ele deu um exemplo para a gente, né? Ele entrou aí no mapa e ele está mostrando o Investor Activity. Ele deu um exemplo ali, por exemplo, em Hayes, Kansas, não tem Investor Activity. Então, será que é um bom mercado para investir lá? Provavelmente não. Que é diferente, por exemplo, ali de Indiana, que tem um número muito grande, tá vendo? Quanto maior esse círculo azul e maior o número, maior o número de Investor Activity, maior o número de transações. Ou seja, é um mercado mais aquecido para você investir. And so you can see here that there are a lot of areas that have quite a bit of investor activity. So like this is Chicago, 4,200 deals. This is in the last 12 months. Now, these are properties. The way we define what a deal is by this filter here. So they bought it, fixed it up and sold it, and they purchased it lower than 75% of the ARV. Então, pessoal, ele deu um exemplo aí de Chicago, que é esse lugar que tem 4.200 transações, e todos esses números é do último ano, dos últimos 12 meses. E no caso, a gente está vendo aí casas que foram compradas e reformadas que o valor de compra foi abaixo de 75% do valor de mercado. Ou seja, o que o Privy está fazendo? A gente está procurando casas que foram compradas com um desconto. Então, essa é a diferença desse software. Ele te ajuda a encontrar casas que você consegue comprar que já está com um desconto, né? Basicamente. So what I want to reinforce is that I'm not suggesting that you have to do fix and flip in Privy, or that's what you should choose. But usually when we measure how good a deal is, we use percentage of ARV, or after repair value. So the lower the percentage, the more margins there are, the better the deal is. And so we've identified all the areas that have lots of deals that closed already so that we can use those as a model for what a successful deal looks like. And then we can study that market and know what a good deal looks like. Ele falou assim que ele não está sugerindo a gente a fazer o fix and flip propriamente dito, né? Ele só está dando exemplo. Mas o que é aquele número, 75% do IRV? É que a casa foi comprada por 75%, no máximo até 75% do valor de mercado, que normalmente esses números são deals de investidores, são bons deals, né? E é mais ou menos uma, como se diz, uma baliza que a gente usa para verificar se um deal foi bom ou não, basicamente. So I'm zooming into that big circle, right, where Chicago was at. And I've actually never been to Chicago, but I know the Chicago market better than most people that live there because I have the data. So I can zoom in to even within the Chicago area right here, see where this big 990 is. That is a hotter area than down here where it's 224. So if I'm choosing even within the Chicago market overall, there are certain neighborhoods that have more activities than other. Sim, olha que legal, pessoal. Ele tá dando um exemplo agora pra gente em Chicago, e ele nunca foi para Chicago, ele falou, só que só por ele ter acesso aos dados, né, que tem no MLS das transações dos últimos 12 meses e ver esses números, ele já sabe que aquela área que tem o número 900 é uma área muito mais quente e aquecida do mercado de investimento imobiliário do que a outra área que tinha 200. Então, se ele fosse começar a investir em Chicago, ele começaria olhando por aí. E é isso que ele está fazendo agora. Ele está mostrando para a gente, ele está indo naquela área onde tem mais atividade de investidor. So then what we do at that point is once we find the area, then we zoom in even further
And then those blue clusters, they break up into each individual transaction. So these are all the transactions that were purchased, fixed up, and sold. And again, they bought them lower than 75%. Uhum. Então, quando você encontra aquele número grande, ele foi dando um zoom, né, para ficar mais perto dessa área, até chegar num ponto que você consegue ver todos esses pontinhos, que cada pontinho desse foi uma casa que foi comprada por um investidor por no máximo 75% do valor de mercado. Ou seja, eles conseguiram comprar a casa com 25% de desconto em relação ao valor de mercado. Que essas casas já foram compradas e vendidas. So what I always suggest to people when they're choosing a new market, or even if you're just studying your own market where you live, is to look at the last 10 to 20 closed deals and then look at the numbers. Look at what they bought it for. Look at what they sold it for. Look at the margin between those. And then most importantly, look at the percentage of ARV. Então, o que ele sugere para você, quando você está começando a investir, você vai analisar um mercado, analisar um deal, ele sugere você olhar dos últimos 10 a 20 casas que foram vendidas naquela área, para você ter um norte, né? Por quanto que as casas estão comprando, vendendo, ver as suas margens e analisar o seu deal. Uhum. So what I like to say too is that there's a lot of education out there, right? And Felipe and Bruna are teaching you guys systems and processes and education. But what they don't teach you is what is a deal today in Chicago in 60628, right? Because it changes a lot. We're in a market that's always changing. So to become confident in your numbers and be able to, when you see a deal, to be able to know that, okay, this is a deal because, you know, the last 5 deals in this market were purchased, you know, say below a certain percentage. Like that kind of education you can't get anywhere but from the data. Uhum. Ele falou, pessoal, que, por exemplo, tem muita educação, né? Tem muita coisa que você pode aprender por aí. Inclusive a gente ensina os nossos alunos sistemas, processos, como fazer estratégias, como fazer uma análise básica, mas a gente especificamente não ensina você a investir nesse zip code aí que ele está olhando, no 60628. E é isso o que o Privy faz. Só com os dados você consegue fazer uma análise nesse zip code em específico, né? Que esse acho que é a grande diferencial desse software. Isso é muito rico, So this is how you can become a local market expert without having to go and spend years and years actually doing deals in that market. 10 years ago, you'd have to be there flipping properties or doing wholesale for many, many years before you really started to learn that niche. Now you can become a local market expert in hours. Uhum. Ele falou que, por exemplo, 10 anos atrás, para você ser um expert de um mercado de real estate, você tinha que ficar realmente naquele mercado, aprender tudo, passar muito tempo lá. E hoje não. Hoje, com uma ferramenta como essa, por exemplo, você nem precisa ir para Chicago, que você consegue, na teoria, ser um expert só olhando os dados do mercado, das últimas transações que aconteceram. So this report that we're looking at is called a comparative market analysis, or a CMA. Uhum. Esse relatório que ele está mostrando para a gente agora, pessoal, que ele está olhando aí, chama CMA, que é os comps que a gente fala, né? Comparable Market Analysis, né? Então, basicamente, ele está mostrando para a gente o que o software está dando de relatório para a gente. So even as a licensed agent, I have over 20 years of experience. And if I was going to go in and try to comp this property out to try to determine the value, it could take me many hours to do so, even with all of that at my disposal. So most investors are at a disadvantage because they don't have access to that kind of information. But Privy gives that to you in your chosen market. So you can quickly look at a property, see the photos, see the property details, and then determine if that house is a deal or not. Ele falou, pessoal, que mesmo com ele investe há 20 anos, mais ou menos, e mesmo com toda a experiência dele, se ele tivesse que fazer a análise dessa casa e rodar os comps, ele demoraria talvez 1, 2 horas, né? Só que com esse relatório que ele está vendo aí,
ele já tem todas as informações da propriedade na tela, nessa única tela aí. Ele já está vendo todas as informações da propriedade. So this section down here is the comparables. So earlier when we were talking about analyzing a property, you want to do what's called pulling comps. So that means looking at other similar properties that have sold in the area to try to determine what your house is worth if it was also fixed up. So this is all automated. In this right here, these are all the comparables. They have similar square footage, bedrooms, bathrooms, same number of stories. We're not going to compare like a two-story to a single family. We're not going to compare a townhome to a multifamily. All of that is actually in the comping algorithm itself, and it happens like that. Então, pessoal, nessa mesma tela que ele está olhando, o Privy já está puxando nessa área aí todos os comps dessa casa que ele clicou. Ou seja, ele falou, o Privy não vai comparar uma casa que é single family com uma casa que é um townhouse, ou uma casa que tem um level com uma casa que tem 2 andares, e por aí vai. Então, nessa única tela, o próprio Privy já tem um algoritmo que vai te puxar todos os comps para você. So right here in this section, though, we do give you the ability to customize the comping rules. So we start off at 15% plus or minus the square feet. So this house is 2208 square feet. So we go down to 1877 and up to 2539. But maybe you're in an area where there's not as much data, so you might have to change this to say 20%. And then it automatically adjusts down here so you can see a larger range. E essa parte logo abaixo, pessoal, que ele mostrou que é o delta do square feet, que estava 15%, que ele mudou para 20%, é justamente que essa casa, se vocês olharem nessa informação, ela está em 2.200 square feet. Então, ele está falando para comparar casas que têm 2.200 square feet com uma variação de 15% ou uma variação de 20% para mais ou para menos. Aí você consegue puxar mais comps nessa área para você ter mais dados. And then below that, we have the comparables as well, but in like a table view. So these are the same sales as above, but we can see the ones that were flipped. So the house we're looking at on Union was a flip. And then we can see here that there are lots of other flips in the neighborhood. So earlier when I said you want to choose a high investor activity area, this is a good area because look at all the activity. So if we can find a house that's similar to this one, that's a 4-bedroom, 2-bath, 2,200 square feet, we have lots of data that will help us determine what that thing is worth. Essa tabela que ele está mostrando agora, pessoal, tem aquele mapinha ali em cima, e essa lista é justamente as casas que estão dentro desse mapa. E essas casas, nessas listas que tem um número com a setinha para baixo e outro número, foram literalmente casas que foram fix and flip. Por exemplo, essa casa aí, ó, o 337 West 102nd Street, a pessoa comprou por $145 mil e vendeu por $242 mil, ou seja, foi um flip. E ele está vendo todos os outros flips nessa área, que é um comp para ele, e o legal é isso, que é um high investor activity nessa área. And then down below that is my most favorite section. It's the before and after section. So this shows you the details of the transaction. So over here on the left is what the house looked like before it was renovated. On the right is what it looks like after it was renovated. And then below that, we can see the numbers. Descendo um pouquinho mais, pessoal, é a seção que é a mais legal que ele falou, que você consegue ver as fotos de antes e depois. Antes, só tem uma foto do Google Maps, ou seja, na internet nunca teve foto dessa casa antes do flip. E na direita é a mesma casa depois da reforma. E logo abaixo já tem os números da transação. So we also have like the timeline. So this was purchased November 22, and it just sold October 24. If this house was purchased from the MLS, say it was an on-market deal, then we would have the before photos here. But because it was purchased directly from the seller, we have the street view. Essa casa não tem as fotos de antes, porque provavelmente foi comprada off-market, mas se ela fosse comprada do MLS e flipada, você conseguiria ver as fotos de antes também. E ele comentou que essa casa foi comprada em novembro de 2022 e
a casa foi vendida agora em outubro de 2023, ou seja, 11 meses praticamente. And then below that, we have the numbers. So they bought this house for 50,000. They fixed it up and sold it for 263,000. Uhum. So the gross profit was 213,000. And that means they bought it at 19% of the after repair value. 50,000 is 19% of 263. Uhum. Aqui nessa parte, pessoal, abaixo das fotos, são os números que eles compraram por 50 mil, venderam por 263 mil, e ali em cima onde está price, fala 213 mil, é a margem que eles tiveram nesse lucro, de 213 mil, ou seja, o preço da venda menos o preço da compra, que significa que eles compraram por 19% do valor de mercado dessa casa. Obviamente, os 213 não é lucro, né? Mas é a margem, você vai tirar o valor da reforma dali também. And then we also have the timelines. So you have to think about how long does a project really take? And sometimes we have an unrealistic expectation about how long construction will take because we're optimists. But in this case, this one was under construction for 200 days. They had it for sale for another 157 days. So it was almost a 1 full year from when they bought it to when they put the check in the bank. Uhum. Nessa parte da direita, ele mostra literalmente o tempo que a pessoa, desde quando ela comprou até quando ela colocou no mercado, que é o construction ali, de 200 dias. Depois que eles reformaram, a casa ficou 157 dias no mercado até alguém comprar, realmente comprar, né, fazer o closing. E o período total que essa pessoa ficou com a casa foi de quase um ano, né, 357 dias. E é legal isso, que tudo isso são dados, você consegue ver, ter uma visão macro dessa no mercado. And then below there, we have this section down here that includes the deed history. You can see the assessor's records. So you can see who the current owner is. So if you are driving down the street and you see a house that looks like it's run down or needs work, you can type that address into Privy and it will bring up the assessor's records for you so you can see who the owner is in case you want to reach out to them. We have the mortgage history. So we can see this house actually has a loan on it at 7.13%. We can see the property history. Now, if you are wholesaling, this is really valuable because you can see who actually flipped this deal. So if you want to build a buyer's list of buyers who you can work with, then this is the best way to do it. Pessoal, presta atenção. Logo abaixo aqui tem o histórico digamos assim, tem os deeds ali, tem todos os arquivos públicos, access records, o mortgage history, property history, tax assessment. E can you go, Benson, back on the screen that you can see the buyer, the flipper, the seller? Mm-hmm. Aqui embaixo, nessa parte de 2023, lá no final da transação, ele fala quem é o seller, que é o Brownstone Inc., que essa empresa foi a empresa que fez o flip. Ou seja, isso é muito valioso para você que quer fazer wholesale ou você que faz wholesale. Esse cara é um buyer que está comprando nessa área, é fato, né? Ele acabou de fazer um flip. So we have this transaction information for all of those red dots that were on the map, right? And we also have them for all the blue. So there was 174,000 that happened in the last 12 months that we can use to teach us real estate. What does a deal look like? And one of the biggest things that stops us as investors from taking action is not being confident in our numbers or really understanding what a deal is. So with a little bit of research and studying your local market using Privy, you can become an expert and get confident in your numbers and confident to take action when you see a deal that looks like it's worth pursuing. Uhum. E ele está comentando, pessoal, que muitas vezes o que impede a gente de tomar ação e realmente fazer as coisas acontecerem é o medo, a insegurança. E esse software justamente ajuda a gente com isso, porque olhando todos esses dados e tendo acesso a todos esses dados e vendo todas essas transações, o antes, o depois, você consegue realmente estudar de uma maneira muito mais intuitiva, muito mais fácil, muito mais visual e entender aquele mercado que você quer investir. So we only looked at one property, but as you can see here, there's lots of transactions that are here for you to learn from.
And so you can also build your buyer's list. If you're a real estate agent, you can also find clients, people who are actually out there flipping houses. And you can download all these properties into a CSV file by clicking download. And you can just export it, and it will export it into a CSV file. And you can actually take that file and you can skip trace it. Now, we don't have skip tracing inside of Privy. However, we do give you up to 10,000 downloads per month for free with your Privy account. And this is what that spreadsheet looks like. Pessoal, agora ele voltou para essa tela que tem todas essas transações, todos esses pontinhos vermelhos, que foram casas que foram flip, e ele falou que no Privy você consegue baixar a lista de todas essas casas num arquivo de Excel. Você consegue fazer o download de 10 mil records, né, por mês com o Privy, e adivinha o quê? Todas essas casas são flip. Você consegue depois pegar essa planilha de Excel e fazer o skip trace. Que é o skip trace? Achar a informação dessas empresas, dessas pessoas que fizeram um flip, né? Achar o telefone, o e-mail delas, porque elas são buyers, né? Para você montar o seu buyer list. E ele acabou de fazer o download da planilha ali. E se você é um corretor de imóveis, também essa é uma outra maneira de você achar clientes também. One of the other things I mentioned earlier is that we have off-market leads. So earlier I showed you that place in Kansas where there was no blue, and it was in Hayes, Kansas, right there. So you wouldn't want to go and pull a list of, say, foreclosures from there, because there's no data to help us analyze that property. There's no one doing flips. So you literally cannot determine after repair value on a house you're evaluating unless you have renovated houses. But most people don't think about it that way. They're thinking about it retroactively. They find leads and then they hope that the data's there. What I'm trying to teach you guys is that you look for deals where you know the data is already present, and that will solve a lot of the problems that catch people up down the road when they're trying to do deals. Ele estava falando, pessoal, que qual que é a sacada do Privy, né? Igual falou, tem mercados que não tem dados, né, do MLS, que você não tem muitos dados, não é um mercado de investidor que tem muita transação. Ou seja, o Privy, ele vai fazer o caminho contrário, é para você justamente achar esses mercados que tem muita atividade de investidores e você usar a ferramenta para isso, para aprender aquele mercado e começar a fazer as suas transações, os seus investimentos naquele mercado. And so down here is some of the filters that you can use, where I would now look, if I was going to look for foreclosures, I would look for foreclosures in this area. That way, if I find a property that looks like it could be a deal, I have these flipped properties that I can show, okay, this is what a house that's fixed up in this neighborhood sells for. So for foreclosures. I think we see the screen with download complete. I think maybe it's freeze, maybe. Oh, did it? Okay, sorry about that. Yeah, can you now see we me? see the screen. Okay, Yeah. great. So Let me foreclosures. just catch up about the off-market filters. Pessoal, aqui no Quick Filters in Tags, além de ter esses dados do MLS, você também consegue baixar, digamos assim, listas de propriedades que são off-market, né? Possivelmente estão off-market. Nesse caso, ele selecionou os foreclosures, que ele consegue montar uma lista de casas que estão em foreclosure. So there's several here. And then again, this, we give you up to 10,000 downloads per month for no additional charge. Okay. So earlier I mentioned that you could type an address in to analyze it. So if you have a property you want to run comparables on and analyze, you just type it right in here to the search bar. And then I mentioned earlier that there's off-market leads, but there's also on-market. Right. And you guys mentioned too that you had purchased some stuff from the MLS before, right? That were good deals. Yeah, they're good deals. Actually, most of our transactions are done from properties on MLS. Which is different than what a lot of people think. Like a lot of people who are looking on YouTube and some of the educators out there, the gurus, they want you to believe that you can't find deals from the MLS because it's just different, right? They want to be able to, to say that you can't do this business without them, right? They're the most important piece of it. When reality is, if you have a good process,
you can find really good deals on the MLS. Uhum. Pessoal, igual ele falou, o Privy, além de ter os dados do MLS, tem os dados off-market também, que é a mesma coisa, você pode baixar uma lista de 10 mil propriedades, mas ele estava falando esse comparativo de casas que estão no mercado sendo vendidas por corretores de imóveis com casas que estão fora do mercado, off-market, né? As pessoas têm esse misconception, como é que é o misconception? Falso conhecimento. Tem Essa digamos falsa assim, ideia, né? essa falsa ideia de que casas que estão no mercado com corretores de imóveis não são bom deals. E pelo contrário, eu acabei de falar para ele que a maioria dos deals que eu e a Bruna faz são casas que estão no MLS, né? Então, sim, casas off-market são boas, né? Nem todas são boas, mas você acha bons deals. Mas no MLS você tem muitos deals bons também. Yeah, and who's more motivated to sell their house than somebody that puts their house on the MLS? Uhum. So they've already raised their hand and said, hey, I want to sell my house. And they also said, well, I want to sell you my house for this amount. So what I tell people is that you want to try to find an unrenovated house that's down the street from one of these renovated houses. And Privy does that for you using an algorithm. So this button right here that says find similar active deals, it's an algorithm. It's a deal finding algorithm. Let me catch up with them here before you hit the button. Okay. Pessoal, ele tá falando assim, quem é mais motivado do que uma pessoa que já falou que quer vender a casa dela e a casa dela já está à venda, ela já falou o preço que ela quer vender a casa dela, né? Então, o Privy, ele vai pegar um exemplo aqui de uma casa, todas essas casas já foram vendidas, essas vermelhas, tá? Mas ele tem um algoritmo que ele consegue, por exemplo, você consegue selecionar uma dessas casas e encontrar casas similares a essa que estão à venda agora no mercado. Go ahead. So when I click this button right here, this will run the deal finding algorithm, which is automated. So if I click find, what's happening right now is Privy is going in and it's running comparables and it's building a comparative market analysis for every single house in this area automatically. So Great. the automated filter is here looking for houses that you can buy today, and then you can set your own criteria. So let's say, for example, you wanted to find a house better than, say, 55% of the ARV. And maybe you didn't want to pay more than $150,000. Like, you can set your criteria. And then once you set it, you can save the search, and Privy will go out and it'll run the search for you automatically. So and it'll just email you whenever a property is found that matches your deal criteria. That's amazing. Pessoal, o Privy, quando ele clicou naquele botãozinho verde, todas essas casas verdes agora, elas estão no mercado à venda e são propriedades similares às casas que foram flipadas, e todas essas já estão à venda. E quando você faz uma pesquisa dessa, você pode fazer o seu filtro da forma que você quer, com os seus critérios. No caso, ele colocou 60% do IRV, ou seja, casas que estão sendo vendidas agora, que o preço de venda dela já tenha 60% do IRV no máximo, ou seja, você já está comprando com 40% de desconto em relação ao preço que você pode vender ela depois de reformada. E você pode salvar essa pesquisa, e toda vez que uma casa nova entrar no mercado nessa área com esses critérios, o Privy já manda no seu e-mail um alerta. So this is an example of a house that our system just found. And again, even if I was an agent, I am an agent, but even if I was doing this manually, it could take me hours and hours to run comparables on every single house. So this runs comps on all of them, all in a fraction of a second. And now it's only showing us houses where the data says there's a deal there. E essa casa que ele pegou, pessoal, ela está à venda, ela é parecida com as casas que foram flipadas. Ele falou, mesmo que eu fosse um corretor de imóveis nessa área, que ele falou que inclusive ele não nessa área, mas ele para eu achar um deal desse, para eu comprar, para eu investir, seria uma pesquisa manual que eu ficaria horas para encontrar essa casa. Com o Privy foi apenas um clique, que ele já deu um monte de casa que está nesse critério. So you can see this house needs a lot of work, right? The photos have identified this. And so when I scroll down here to the comparable section, this is going to show us the data that
proves that this is a deal. So this house is for sale for 100,000, and below that are the comparables. And one of the closest fix and flipped comparable right here, you can see they bought it for 172, sold it for 248. This house at asking price, without even asking for a discount, is at 40% of the after repair value of 248. Pessoal, presta atenção nisso. Essa casa está à venda agora por $100 mil. E essa casa, essas daí que vocês estão vendo na lista, com essas bolinhas vermelhas, tá vendo a distância? 0,05, 0,10, foi vendida por 250 mil, 230 mil, 248 mil, são casas que são os comps. Ou seja, todas essas casas têm 1.400 square feet, mais ou menos, tem 4 ou 3 quartos, tem 2 banheiros, ou seja, essa casa pode ser vendida por $250 mil e ela está à venda agora por $100 mil. So this house right here was flipped. So you can see here the before and after. This is what over here they bought it for in October of last year, and they just sold it. This was another house that they flipped. They paid $172,000 and they still flipped it. We can buy our house for $100,000, $72,000 less than they bought theirs for. I get so excited when I want to send an offer to this house right now. I'm almost there. Pessoal, essa casa que o Benson pegou, que é um comp dessa casa que está à venda, o investidor que flipou ela, comprou ela por uns 172 mil e flipou por 248 mil. Ou seja, essa casa que a gente está olhando agora, ela está à venda por 72 mil abaixo já dessa casa que foi flipada do lado. And we can also see who flipped this. So if you are a wholesaler, if we can get that house under contract for 100,000, well, 4K Freedom LLC or 4K Freedom Legacy LLC would be a potential buyer, right? Because they just flipped a house that's actually a comparable of the house we're looking at. So we're connecting the dots for you. Not only did we find you a house that's at a good discount, we also found you a buyer that would be interested in buying that house from you as a wholesale deal if you were to get it. Pessoal, presta atenção nisso daqui. O Benson deu esse exemplo pra gente, que essa casa foi um flip, e ele mostrou que a pessoa que flipou foi essa companhia, 4K Freedom Legacy. A gente não só encontrou a casa para flipar, mas como a gente encontrou um flipper que fez o flip naquela área, e se a gente quisesse fazer um wholesale, eu poderia colocar essa casa em contrato, né? Mandar uma oferta. Se aceitarem $100 mil, eu poderia ligar para esse cara, 4K Freedom Legacy, e vender por 110 mil, 120 mil, 130 mil. Por quê? A gente sabe que ele pagou 172 mil num flip ali naquela área, naquele bloco. Vocês estão entendendo que esse software não é só para encontrar a casa, para você que quer fazer o fix and flip ou wholesale, mas também te ajuda a encontrar os buyers, os compradores. So it connects all the dots for you. And this is just one house. You guys, we could set up a search in Chicago. We could set up one in Baltimore. We can do another one in Dallas, wherever you choose. So you likely might have a search that's set up for where you live, but you might be like me. I live in Colorado, and I actually wasn't happy with the amount of activity here and the prices. So I started doing stuff virtually in St. Louis, and I did a bunch of virtual wholesale deals there, but doing the exact same strategy I'm showing you right now. O Benson, pessoal, inclusive ele comentou que ele fez bastante wholesale virtual em St. Louis. Ele nunca foi para lá, mas ele, usando o software, ele colocava as casas em contrato e vendia essas casas que ele colocava em contrato para os investidores locais de St. Louis, sem estar lá. Então, cara, isso é muito poderoso. So what I just did is I grabbed we have a sharing tool here. So you can share this with a business partner. You could send it to your real estate agent. If you're a real estate agent, you could send it to your client. You could send it, let's say you're a wholesaler, you could actually use this link to send out marketing to your buyers list. But I just put that link in the chat here so that maybe somebody here tonight can go and get this deal. So if you click that link, that'll open that up
on your screen, and you don't have to be a Privy user to view it and look at the comps. Pessoal, o que o Benson fez? Ele mandou esse link, que é o relatório que o Privy manda, que esse relatório, você não precisa ser usuário do Privy, né? Mas você pode mandar esse relatório para qualquer pessoa. Você pode mandar para o seu real estate agent, para se você quiser mandar uma oferta nessa casa agora. Você pode mandar para o seu, não sei, para qualquer pessoa que você quiser, para o seu partner, para ver esse deal. Então, tudo no Privy é muito centralizado e muito fácil e intuitivo de usar, né? So as you can see here, there's lots of properties, and we could spend all day going through these. It's actually a lot of fun. It makes real estate fun again. It's so Yes, that's true. So often it's, we're scared about getting on the phone and calling people, or we're looking at properties and we don't understand if they're deals or not, and it's stressful, right? And so sometimes it's not fun, but Privy makes it fun again. It's almost like playing a video game. Really, it's like playing Xbox, except for you can make money doing it. Ele tá brincando aqui que essa ferramenta, pessoal, fez o mundo dos imóveis, né, de investir em imóveis ser divertido de novo. Pior que é verdade, né? É verdade. Isso daqui é um videogame, né? É como se fosse um real life Monopoly, right? É um Monopoly da vida real isso aqui, pessoal. Um banco imobiliário da vida real. Só que você pode ganhar dinheiro de verdade, né? Jogando esse videogame aqui, né? Com o Privy. And so what I did when I first went to St. Louis, I wanted to find an agent. So we have real estate agents here that are Privy users. Like this is Natalie. She actually said that she's looking for, we have a bunch of other agents here in the Chicago market that are looking to work with users. So you can find agents there. And then also on each of these transactions at the bottom right here is the agent. So this is Gary Weglars is an agent. So you can find people to work with in these different markets. Pessoal, para vocês que estão fora do mercado, querem investir nele, além do Privy te dar todos esses dados da casa, ele já dá os dados do corretor de imóveis que está anunciando aquela casa para você entrar em contato com ele, ou de outros corretores que trabalham naquela região para você entrar em contato com eles para mandar suas ofertas. That's amazing, Benson. And I noticed this Asian feature on the top of the screen. It was an update in the last few months, I think, because before that, you guys are always improving the software. We are. That's new. We added that within the last month or two. We've got a lot more coming on. So if actually anybody here is an agent, you could be featured on that drop down if you're looking for clients. And right now we don't charge any extra for that. Wow. So later, when you sign up for Privy, there's going to be an investor account. So if you're not licensed, that's the one you'll get. But if you are licensed, then you'll put your agent ID in there and you can say, I want clients, and we'll give you clients. We don't even take a rev share on that right now. That's amazing. Pessoal, para vocês que são real estate agents, que são realtors, esse feature do Privy, para você aparecer para os usuários do Privy, é gratuito. Você não precisa pagar. Quem é corretor de imóveis sabe. Você vai fazer anúncio no Zillow, é uma fortuna. É muito caro. O Privy, se você for usuário do Privy e for um corretor de imóveis, você não paga nada para você aparecer ali para os usuários de Privy. Por exemplo, eu e a Bruna, a gente literalmente está comprando 3 casas essa semana. E a gente poderia ter encontrado você, que é corretor de imóveis, no Privy, porque a gente é usuário de Privy. So I've shown you quite a bit tonight. There's a lot that has happened. And actually, we're recording this, so we'll make sure you guys get a recording of it so you can go back and review everything that you missed or anything that you missed. But we did put together a special offer for you guys. You're part of Felipe and Bruna's group. But essentially, Privy will help you get access to data so you can analyze all your deal flow, regardless of what your exit strategy is. You could do wholesale, fix and flip, buy and hold, create a deal structure. And we get you access to the best data that's available, whether you're a licensed agent or you're not, but all different experience levels as well. Pessoal, para vocês que estão aqui hoje, né, o Benson, ele se dispôs a fazer uma oferta especial para a gente aqui do nosso grupo, né, do investidor imobiliário. E ele falou, o Privy simplesmente, ele mostrou um pouco da ferramenta para a gente, né, tem muito mais. Então ele vai mostrar um pouco do que ele preparou para a gente aqui.
So for some people, they might get overwhelmed and think that, I don't have a deal yet. I'm not sure about how to use the data. In my experience, the fastest way to learn the real estate business is to do the local market research. And right now, Privy is the only way that I know of to be able to do that in an effective way. So if you're brand new, we can help you do your very first deal. If you're more experienced, then we'll help you add more efficiencies to your business so you can scale and do more deals next year. Uhum. Então, no Privy, pessoal, ele funciona tanto para vocês que estão começando agora, né? Porque ele é bem intuitivo, bem visual. E para vocês que já investem com consistência, ele ajuda vocês a escalar o seu negócio de uma maneira muito mais rápida e eficiente. So these are some of the testimonials, people who have used Privy already. We know that Felipe and Bruna are also success stories, but these are just a couple other people. Christian Chase has been with us for many years now. He's actually done over 300 deals that he found on Privy, using the same process that I just showed you, primarily in the Chicago market. Mahmoud Isa, him and his business partner, they're actually based out of the northern US. They're doing virtual wholesale in the Tampa market primarily. And they had just done over $600,000 in assignments, all from on-market wholesale deals that they found on Privy. Uhum. And this is Michelle. Michelle is a wholesaler. Her and her partner, Paul, they actually travel the world and they work 100% remotely. And they found one of their largest assignment deals ever on Privy. It was a $30,000 deal in Colorado in my own backyard. I missed it, but they found it and they got a $30,000 assignment fee. And her and her partner, Paul, now are doing stuff in Tennessee and Colorado and Arizona as well. So there's just some people who are really having a lot of success. Yeah. Pessoal, aqui são só algumas pessoas que usam o Privy, né? O Christian, ele é investidor e real estate agent, ele já fez mais de 300 transações usando o Privy. Uhum. O Mohamed e a Michelle são wholesalers, né? O Mohamed já fez mais de 600 mil em assignment fee através do Privy, né? Com casas que encontrou no Privy. E o da Michelle, ela fez um assignment de 30 mil. Eu e a Bruna, pessoal, a gente já fez não uma nem duas, a gente já fez mais umas... Em 2022, a gente fez 23 assignments, né? Eu acho, né? Entre 21. fix and flips, né? Também. Também. Mas a gente fez quase 20 transações de casas que a gente encontrou no Privy em 2022 fazendo wholesale. E esse ano a gente comprou muito buy and hold e está fazendo flips também. A maioria dessas casas a gente encontra usando o Privy também. Bem, so I just share a little bit because we found few deals using Privy and just saying, 2022, we are really heavy on Privy and we made almost 30 transactions using Privy, houses that we found on Privy. And this year we're doing a lot of buy and hold and fix and flips, and most of those houses we found using Privy as well. That's amazing. That's exciting for me. For me as one of the owners of the company, I'm also an investor, but really what gets me excited every day is when I hear those kinds of success stories of people that are actually using the tool, in this systematic approach. They're saving time, finding better data, feeling confident in their numbers, but most importantly, making money. And so if you use the tool the way it was designed to be used, like I showed you today, then you will find deals, you will find buyers, you will be able to get access to better data, and then you will feel more confident in your numbers, and you'll feel confident to take action. Uhum. Pessoal, ele basicamente falou que o Privy é uma ferramenta que você pode usar de uma forma mais, digamos assim, sistemática, né? Uhum. E você consegue fazer um deal flow com ele, né? Uhum. Você consegue trabalhar de forma mais rápida, mais eficiente, né? So right now, if you wanted to go and just buy Privy from the website, it would be $1,788 for the year. Okay. But we did put together a special offer for you. So if you use the special promo code, we're going to put here in the chat here in a little bit. It's INVESTIDOR. Uhum. What's the best way to say that? INVESTIDOR? Investidor. Investidor.
we will lower the price to $1,252 for the year. So that's a full 12 months of access to Privy. We also have a monthly plan. So if this is not the right time for you to invest that much, completely understand not everybody has that in their budget. But if you just use the promo code INVESTIDOR, then we'll take that 30% off, and then you will be grandfathered in. Our pricing has changed, probably even from when you guys started using it, it's gone up. And it likely will continue to, I don't know when, but this will actually get you grandfathered in as well. So let us go ahead and put these in there. I will put in the links and everything for you. And then you can go ahead and get signed up. Pessoal, o Benson, ele está fazendo um preço especial para todo mundo que usar esse código de desconto, investidor. Então, para vocês, ele colocou o link aí para vocês. Para vocês que quiserem adquirir anual, vai sair $1.250 e mensal vai sair só $119 em vez de $150. Se vocês usarem esse código, que é o nosso código investidor. Yes, and if you decide you want to go with the monthly plan, you use the promo code INVESTIDOR, then we will take 20% off of your first month. That'll bring the price down to $119. And then after that, it's just $149 a month after that. But you can upgrade anytime. You can upgrade to the annual plan and get the savings. Now, if you upgrade, a couple months from now, you won't get the same pricing as we are offering tonight, because that deal is going to last for 48 hours. Pessoal, esse desconto só vai ser nas próximas 48 horas, ou seja, se você estiver interessado no Privy, você só tem 2 dias para conseguir esse desconto com o código investidor, tá bom? E uma coisa que eu não comentei, que ele falou antes, o preço do Privy sempre está subindo, né? Conforme eles vão colocando mais funções, melhorando o software, vai aumentando. Então, para todo mundo que entrar e usar esse promo code investidor, você vai travar esse preço para sempre. Se no futuro o preço for $2.000, você vai continuar pagando a mesma coisa, os $1.250 por ano ou os 119 no primeiro mês, né? Então, aqui tem a tela para vocês. Ali embaixo do cartão tem Add Promo Code. Você vai ter que clicar ali, aí você vai conseguir colocar a palavra investidor. Yep. So at the bottom there is where you're going to enter your promo code, but this is a QR code that you can scan. If you have your mobile device handy, you can just scan that, and that will take you to the page where you can sign up. But you still have to enter the promo code. Make sure you enter the promo code before you so you can get the discount. But what I want to do actually is I want to show you how the process works, because there's a couple steps there. And it's fairly straightforward, but I do want to show you just in case. While you are doing the transaction, I just want to add something to everyone. De todos os softwares que eu e o Fê a gente pesquisa, que a gente usa, esse é um dos que eu sinto que tem crescido mais, que nem todo mundo conhece, mas quem conhece e usa entende a arma poderosa que é. E é o que tem crescido mais, que eles adicionam sempre coisas, pessoal. Estão sempre melhorando, realmente é verdade. Ele vai fazer, pessoal, um passo a passo aqui para vocês colocarem o promo code, tá? Go ahead, Benson. Great. So when you click the link or you scan the QR code, it's going to bring you to this page right here. This is where you're going to choose between the annual plan or the monthly plan. You want to do that first. And then once you've chosen which plan you want, then you're going to choose either Privy agent. If you're a licensed agent, it's going to prompt you to enter your agent ID, or choose Privy investor. Pessoal, quando você clicar, se você for fazer adquirir o Privy, você vai cair nessa tela. Então, logo de início, você vai ter que selecionar se você vai querer mensal ou anual. E ali no canto esquerdo, ele vai pedir para você clicar no botão se você vai querer o Privy Agent e o Privy Investor. Qual que é a diferença? O Investor é o que eu e a Bruna usa, né? A gente não tinha o Agent antes, mas se você for um corretor licenciado, né? Um Real Estate Agent licenciado no seu estado, você vai escolher o Privy Agent. Basicamente, você vai ter tudo que tem no investidor, mas você pode sair
como destaque lá no Privy para outros usuários que são investidores para entrar em contato com você para utilizar você para mandar as ofertas. And then if you choose investor, then it'll take you to the page where you can enter your information. Let me log out real quick. E lá dentro também tem vários treinamentos, tá? Isso daqui foi só um exemplo das coisas que tem lá. Tem uma livraria cheia de coisas para vocês verem, de vídeos também. É isso aí. O Privy tem literalmente uma biblioteca com vários vídeos de treinamentos que ensina como você usar a ferramenta também. So that logged me in because I was still in the system. So you're going to come in, you're going to enter your first name, last name, email, password. And then right here is where you click to add the promo code. And then there's a drop down here. And this is where you're going to add in the promo code to get the discount. Então, pessoal, quando você entrar aí, você vai colocar o promo code investidor e vai clicar no Update Price. And then you're going to click Update Price. There we go. So you can see here that it updated that price. So just enter that and then click Update Price, and that will put in the proper promo code for you. It'll ensure that you get the discount. And then you can look forward to the next training. And we did go quickly through today, but there is a lot of training, on-demand training videos. We also do 2 live trainings per week. And those are in English. But if you want to join those, you're absolutely welcome. And then what we plan on doing together with Felipe and Bruna is doing more training for you guys so that you can feel confident in using the software and knowing where to click and how to run the filters. So I will commit to joining trainings with Felipe and Bruna from time to time to make sure you guys have the proper support and that you can get the maximum value out of the tool. Então, Privy, pessoal, além de ter a biblioteca já com os treinamentos, 2 vezes por semana eles fazem treinamento ao vivo com os usuários que querem participar também. Enfim, mostrando o software, como é que usa, e obviamente esses treinamentos, né, são em inglês, mas ele disse que no futuro, né, a gente vai fazer mais lives, mais aulas como essa para mostrar o software para vocês. E para vocês que estão no treinamento meu e da Bruna, do investidor imobiliário, do treinamento completo, a gente tem já desafios gravados que a gente usou no Privy. Tem mais de 8 horas de conteúdo no nosso treinamento, usando o Privy, achando de uso o Privy e mostrando tudo para vocês. Well, great, you guys. Well, thank you so much. I don't think we have a ton of time for questions. However, you can probably answer some of those for the group. They're typing them in Portuguese. So I'm going to be available the next couple of days. So if anybody wants to reach out, I'm thinking maybe it makes sense, you guys, to do like a follow-up situation where they can ask live questions. We can coordinate that. Just because of the language barrier, like answering questions here might be difficult. Perfect. Can we just do one question here that pop up? Answer one question. If someone already has Privy, lock it up in the previous price, are they able to maybe get the discount using a promo code? They need to create another account, or? No, it's for new users only. The special promo code. Perfeito, and it is pessoal. 48 hours, Andre. Perfect. Então, esse desconto é especial para quem colocar o promo code investidor, é só realmente nos próximos 2 dias para novos usuários, tá bom? Então, se você ainda não tem Privy, cara, aproveita. Para você ter ideia, quando eu e a Bruna a gente entrou, era 897 por ano, né? Agora já tá 1.500 por ano. Então, e para quem entra com esses códigos, você trava esse preço para sempre. Então, aproveitem. Great. Well, thank you so much, Bruna, Felipe, for having me with you guys tonight. I thought it went really well with the
the translation time and everything. It was a lot of fun. So I really appreciate you guys having me. And if people do have questions, you can email support Yeah, at 100%. privypro.com. And they are all, just to give you a summary of the comments, they're saying thank you. It's amazing. Oh my gosh, that's a really nice software. So they are very excited. I got very excited as well. And thank you, Benson, to take our time to be here with us to share a little bit about Privy, and we really appreciate that. For sure, yeah. Thank you. My pleasure, and I'm looking forward to supporting the group even more and doing trainings or however, so that everybody who decides to take action is going to get the results that they want, right? So we're not just going to sell you software and then disappear into the night. We're going to be here to work with you and support you. Mm-hmm. Thank you so much. Thank you, Benson. Bye, everyone. Have a great night. Bye, bye. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Até mais. Até mais.